Hai, selamat datang semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara mencari transmission line parameters menggunakan Smith chart. Antara parameters yang kita akan guna pakai adalah VSWR, angle of reflection, reflection coefficient, input impedance and admittance load. Okey, soalan yang diberi adalah a load impedance ZL is equals to 30 plus J 75 ohm is connected to a line Z0 75 ohm. By using a Smith chart, find the position of normalized load impedance and determine the value below. VSWR, angle of reflection, reflection coefficient, input impedance when the transmission line is 0.07 lambda and admittance load while prime L. Okay, so first step adalah untuk mencari kita punya ZL prime ataupun normalized impedance kita. Okay, so ZL prime is equals to ZL over Z0. Okay, so given tadi from the statement, given ZL is equals to 30 plus J 75 and Z0 is equals to 75 ohm. So ZL 30 plus J 75 divided by 75. So in your calculator, you will get ZL prime is 0.4 plus J 1. Okay, so once you dah dapat kita punya normalized impedance, then we have to plot our normalized impedance in our Smith chart. Okay, so this is our Smith chart. Okay, consists of beberapa circles and curve. So if you see here, ada bulatan dekat sini. Okay, this bulatan is called a normalized resistance ataupun conductance circle. Okay, so kita ada dekat paling hujung ni adalah short circuit, resistance in short circuit, and the other side adalah resistance in open circuit. Later kita akan buat exercise for short circuit and also open circuit. So the curve that you see here, this one, okay, that is called a normalized reactance. Okay, so we have to plot our normalized impedance 0.4 plus J1. So tengok pada kita punya normalized resistance. Okay, we will read it in the center line here. So 0.4 is around here, 0.4. Okay, so we jot um, okay, write down tanda sedikit kat situ 0.4. Okay, and then cari kita punya normalized reactance is J1, positive J1. So bila positive, it will be on the upper side. If it's negative, it will be on the lower side. So J1, we see the curve over here. Baca sini 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 and 1. This is 1. So kita akan follow curve yang ni. So kebetulan dekat line ni dia ada tulis juga kita punya normalized resistance 0.4 kat sini. So this will be our ZL prime. Okay. Once you dah plot you punya ZL prime, okay, next kita akan lukis kita punya VSWR circle. So in order to find our VSWR, kita kena lukis circle dia. So kita kena ambil kompas, okay, letak di bahagian center dia, right. Dia punya pencil akan berada di bahagian ZL prime, okay, yang you dah plot tadi. Okay, so once you dah dapat, firmly lock you punya compass dan draw dia punya VSWR circle. Okay, so once you dah plot VSWR circle, okay, so saya mention sedikit dekat sini. So this is our, okay, VSWR
circle. So untuk mencari VSWR, selalunya kita akan ambil bahagian hujung dia sekali yang um, bertindih dengan kita punya normalize resistance di bahagian sini. So tengok tadi center kita adalah 1.0, okay, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, dan dia pergi pada 3, 4, 5 dan hujungnya adalah 10. So ini adalah 6, 7, 8, 9, 10. So it's around 5.5 pun tengah-tengah. So saya ambil dalam 5.3. Okay. So once you dapat, you plot dekat sini. Okay. So VSWR is equals to 5.3. So you jot down in your sheet dekat sini. So jawapan yang pertama. Okay. VSWR is equals to 5.3. Okay, another way for you to find VSWR adalah kita ukur dia di bahagian bawah menggunakan parameter. So kalau nampak kat sini kita ada VSWR. Okay, so your reading is di sini. So ambil pembaris. Okay, letakkan pembaris parallel. Okay, you akan ukur daripada yang hujung sebelah kiri ni. Make sure your rulers are straight. Okay. Okay. So I think my ruler is straight. So what you have to do is draw a straight line down. So once you just draw a straight line down, so you akan dapat, okay, VSWR awak di sini dia lebih sikit daripada 5. So bolehlah saya simpulkan, it's the same dekat sebelah sini. So you pun boleh tulis kat bawah sini, VSWR awak sama dengan VSWR is equals to 5.3. Okay, so tak ada betul atau salahnya di situ. Okay, sebab kadang-kadang mata pensel kita adalah tebal. So bila tebal, reading dia akan a bit lari. So for me, saya akan bagi plus and minus. Okay, tetapi ada cara yang you boleh check betul ke tak nilai reading dia adalah 5.3 ke. Kalau saya ambil sampai range dia sampai 5.6 lah. Okay, so in order to check our VSWR ni betul atau tidak, so you can calculate. Okay, so you can calculate. So untuk calculation, okay, for calculation, this is calculation. This is for self-check. Okay, for self-check. Sebelum kita boleh ukur VSWR, you kena cari step yang ketiga ni, jawapan yang ketiga dulu, iaitu reflection coefficient. Okay, reflection coefficient rumus dia adalah ZL minus Z0 bahagi dengan ZL plus Z0. Okay, so bila you masukkan nilai ZL awak, okay, 30 plus J 75, Z0 adalah 75. So you key in this formula in your calculator, you will get your punya reflection coefficient awak adalah 0.054 plus J 0.68. Okay, ini adalah dalam rectangular, so you need to convert it in polar form. So in polar form, you will get 0.68 angle of 85.43 degree. Okay, so kita akan pakai degree. So once dah dapat reflection coefficient, ini adalah jawapan untuk reflection coefficient dan ini adalah jawapan untuk you punya angle of reflection.
Okay, so this is just to semak you punya jawapan. So untuk cari VSWR, okay, rumus dia adalah 1 plus angle of magnitude of reflection coefficient, 1 minus, okay, so put in the value in your calculator, so you will get your VSWR is 5.25. Okay, so di sini saya from from Smith chart I get 5.3. From my calculation is 5.25. So roughly it's about the same answer. Okay, so lega lah jawapan awak dah sama. Okay, next, bila kita dah dapat from submit chart tadi, kita dah kira kita dah plot VSWR kita 5.3. So, next kita nak buat yang C dulu, which is reflection coefficient. Okay, from the parameter line dekat bawah ni, you tengok dekat sini ada reflection coefficient. So, kita akan baca line yang dekat sini. Okay, so same line as VSWR, reflection coefficient kita, this one is 0.6, okay, nak dekat dengan 0.7, so 0.6248, okay, so saya dapat dekat sini, reflection coefficient is equals to 0.68. So, compare dengan apa yang kita dah buat calculation tadi. Calculation kita dekat sini adalah 0.68. So, sama. Alright, so saya tulis jawapan C dahulu. Okay, C is equals to reflection coefficient 0.68. Okay, so you are in the right track. Okay, 0.68 for calculation and 0.68 from Smith chart. Okay, next kita nak cari angle of reflection. So, angle of reflection kita naik semula pada kita punya Smith chart. Okay, tengok balik pada ZL prime dekat sini. So, what you have to do adalah ambil ruler, letak dekat bahagian tengah pusat ni, and then you tarik kepada ZL prime. Okay, from the origin center here, okay, we make a straight line through the ZL prime. Okay, in this case, I want you to draw sampai hujung sana. Okay, so, alright. Alright, so dah dapat ZL prime kat sini, kita nak cari reflection coefficient. So, reflection coefficient, you tengok dekat Smith chart awak. Okay, dekat sini dia tulis angle of reflection coefficient. Okay, I will try to focus on here. Okay, so ni angle of reflection coefficient in degree. So, you tengok yang garisan yang you dah buat tadi. Okay, so it's in here. Okay, so saya cuba highlightkan. Okay, kat situ. So, ini adalah 80. Okay, 80 ke 90. So, 80, 82, 84. So, ambillah 80, maybe you want 84 ataupun 85. It's up to you. Okay, so you tulislah dekat sini sedikit. Okay, theta sama dengan 85 degree. Okay, so tulis balik dekat jawapan solution awak. B theta is equals to 85 degree. So dekat calculation awak tadi, you dah ukur, you dah kira, you dapat 85.43. So
more or less, lebih kurang. Okay, so even though jawapan awak 86 ke, 87 ke, 84 even though, saya still akan accept. Sebab, like I said earlier, it's depend on you punya mata pensel awak, tajam ataupun nipis ataupun tebal. Okay, this one is for angle of reflection. Okay, next step adalah, next soalan is to find input impedance Z in when the transmission line is 0.07 lambda. Okay, so 0.07 lambda. Okay, from the same as ZL prime tadi, okay, kita dah kira data kita dan at the same time kita boleh kira dia punya lambda. So untuk lambda kita akan menggunakan wavelength towards generator. Okay, so kalau you tengok dekat sini, nampak ni wavelength towards generator. Alright, so saya highlightkan kat sini wavelength towards generator, so you akan baca skala yang dekat atas ni. So it's here. Okay, so it's here. So 0.13, this is 0.132. Okay, so dia lebih sedikit saja, so mungkin you boleh buat lambda, okay, 0.133 lambda. Okay, so in your solution, this one is for D. Okay, ZL prime is at 0.133 lambda. Okay, so Z in prime is equals to 0.133 lambda plus 0.07 lambda. Okay, so use your calculator. 0.133 plus 0.07, so you will get 0.203. So 0.203 lambda. So we must find where is 0.203 lambda. So I move our Smith chart. Pada tempat yang sama, kita cari 0.2. So 0.2 dekat sini. Okay. So yang ni adalah 0.21. So sini adalah 0.02. Okay. So saya tanda kat sini sikit lah untuk dapatkan 0.203 lambda. So I mark here 0.203 lambda. Okay, so once you dah jumpa 0.203 lambda, then what you have to do is take your ruler. Okay, from the center point, okay, you draw a straight line through 0.203. Okay, alright. So once you dah dapat you punya 0.03, what did I do? Okay, so yang mana line 0.203 tadi yang intersect dengan VSWR circle, that is your Z in prime. Okay, so here is our Z in prime. Okay, Z in prime. Okay, so Z in prime, tengok laluan dia. Kita punya bulatan dulu. Okay, circle. Sini is around 1.6. Okay. So 1.6, it's a bit below. This one is 1.8.
So maybe I can say around 1.7. Okay, 1.7. So we jot down here first. So Z in prime adalah 1.7. Okay, sebab dia dekat atas, so tambah J. So J, tengok pada curve here. Okay, naik ke atas. Alright. This one is 2, 2.2, 2.4, so around 2.3. Okay, so plus J 2.3. Okay, so this one is Z in prime. The question is input impedance. Tak ada prime dekat situ. So once tak ada prime, okay. So when is no prime, so Z in is equals to Z in prime. You darab balik dengan you punya, okay, kita punya Z0. Right? So Z in darab dengan Z0. Z0 is 75. So use your calculator. 1.7 plus 2.3i times 75. Okay, so your answer is 127.5 plus J 172.5 ohm. Okay, so that will be your answer for input impedance. Okay, and lastly is admittance load YL prime. Okay, YL prime. So YL from calculation we know that YL prime is 1 over ZL prime. Okay, so if you put your value of ZL prime, okay, you will get 1 over ZL prime is 0.34 minus J 0.86. Okay, 0.34 minus J 0.86. So let us check whether it is correct. So remember I told you to draw ZL prime line dia sampai ke bawah. Okay, so tujuan dia adalah nak cari YL prime. Okay, so since you're 1 over ZL, so dia memang 180 degrees from ZL prime. So here is your YL prime. YL prime. So tengok naik ke atas. Okay, so this is 0.3 line dia is here. So next adalah, no, this one is 0.3. This one adalah 0.4. So 0.3, 0.35. So 0.34. Okay, so I got here 0.34. Okay, since dia berada di bahagian bawah, so it's a minus J. So sekarang kita tengok curve dia. Okay, curve dia di sini. Okay, somewhere here. Okay, bila untuk smooth chart you boleh draw yourself a line here. For me it's a bit hard sebab tak susah nak buat garisan. So this one is 0.8, this one is 0.9. So here is 0.85. So saya ambil lebih sikit, so saya ambil 0.86. Okay, so 0.86. And luckily our answer from Smith chart is sama dengan our calculation. 0.34 minus J 0.86. Okay, so this is our Smith chart on how you want to calculate transmission line using Smith chart. So 20 marks for polytechnic student, essay question 20 marks. So half will be
mostly is from you punya Smith chart, and the remaining marks will be on your jotted down answer. Macam ni lah jalan kerja dia. Okay, so I do hope you understand my notes. Thank you.